oft haben wir es ja mit Krisen zu tun, die erstmal gar nicht unbedingt sichtbar sind oder wo es Verschleierungen gibt. Zum Beispiel in der Wirtschaftskrise, wo die meisten Menschen, ich bin da absolut mit eingeschlossen, ja gar nicht verstehen, was da eigentlich passiert. Wenn man jetzt versucht, mir zu erklären, was genau die Subprime Mortgage Crisis war, dann verstehe ich das nicht. Und deswegen braucht es Sichtbarmachungen, Visualisierungen, die erstmal ein Verständnis dafür schaffen können, was da eigentlich passiert. Und die können dann ja auch einen aktivistischen Impuls leisten, dass man durch diese Sichtbarmachungen eben auch sich organisieren kann infolgedessen. No, I wouldn't say that the Earth would be a better place without the human species. It might be a more beautiful place. It might be less. Certainly, it would be less damaged by human activity, but I wouldn't say it would be a better place. It would be a place without justice. It would be a place without human well-being. It would be a place without human arts and culture. I wouldn't say it would be a better place. So my name is Daryl Mullendorf, and I'm a professor of international political theory and philosophy at Goethe University, Frankfurt. I work primarily in the area of climate change and justice, also in the areas of global justice, and I've developed an interest in recent years on the issue of how to interpret the Anthropocene and how to think about possibilities for hope in the age of the Anthropocene. I think there's no doubt that there's a climate crisis that we're experiencing now that we and earlier generations have caused, and it's a crisis because we're already seeing the effects on human well-being are dramatic. It could become much worse. It could become only a little bit worse. So the idea that we need to achieve a net zero carbon global economy by the middle of this century, so we have essentially 30 years to sort of completely reconfigure how we run, in terms of energy, how we run the world. That's a crisis. Man kann den Begriff der Krise verwenden als den Gegenstand, den man beobachtet. Also wir beobachten Krisen, wir beobachten Umbruchs- und Wandlungssituationen, die in der Gesellschaft stattfinden, die durch die Gesellschaft als Krise bezeichnet werden, und wir erforschen diese. Die meisten Definitionen verweisen darauf, und die teile ich auch, dass eine Krise die Wahrnehmung eines grundlegenden gesellschaftlichen Umbruchs ist, einer dramatischen Umwälzung, die grundlegende Entscheidungen abverlangt, um die Zukunft zu gestalten. Das Zweite wäre, den Begriff der Krise nicht als Gegenstand der Beobachtung zu begreifen, sondern als ein Beobachtungsinstrument. Ja, also dass der Begriff der Krise zur Analyse bestimmter Situationen verwendet wird, weil er eine bestimmte Erklärungskraft hat. Aus meiner Sicht sind Krisen eigentlich zunächst mal einfach Instabilitäten in einer systemischen Entwicklung. Ich habe also irgendein System, das kann ein Ökosystem sein, das kann aber auch ein Wirtschaftssystem sein, und das entwickelt sich im Laufe der Zeit. Und ab und zu gibt es in dieser Systementwicklung Instabilitäten. In der Ökonomie, in den Naturwissenschaften ist das Verständnis von Krise als ein Analyseinstrument stärker ausgeprägt als zum Beispiel in der Zeitgeschichte oder auch in den Sozialwissenschaften. Also es gibt sozusagen diese zwei großen Camps: Krise als Beobachtungsgegenstand, Krise als Beobachtungsinstrument. Und die können bei einer solchen Bandbreite an Disziplinen, sind die schwer unter einen Hut zu bringen. So the idea that we need to achieve a net zero carbon global economy by the middle of this century, so we have essentially 30 years to sort of completely reconfigure how we run, in terms of energy, how we run the world. That's a crisis. It's a crisis that is going to call for exerted political leadership, innovative scientific invention and then application, and a great deal of trust in a world in which hasn't been to this point a lot of trust.
the threats that things might go badly seem pretty clear, I think, to many people who've looked at what's happening. And sometimes that can be debilitating. Sometimes that can lead people to despair. And of course, despair or anxiety is another attitude that one can have to these events that we're uncertain about, that we care about. And insofar as despair or anxiety can be debilitating and lead us not to act because we say, well, what's the point? There's nothing I can do about it. Then it can become a kind of self-fulfilling prophecy, right? That this thing is uncertain, it's bad, I don't feel like there's anything I can do. If enough of us believe that, none of us will do anything. So hope is a kind of tonic, a kind of counter attitude against that if sufficient people hope, that they'll be sufficiently motivated to promote the outcome. And that's how it gets related. That's the relationship that it has to the ecological crisis and to the climate crisis. That is an important question, I think, about whether or not we have reason to hope that we can find our way through this crisis and into a better world. And part of what I'm interested in doing is looking for reasons to hope.